जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।
సహజగులందరికీ ఉదయపు సామూహిక ధ్యాన కార్యక్రమానికి ఆత్మపూర్వకమైనటువంటి స్వాగతము. భక్తిపూర్వకంగా వినయంతో శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క పాద పద్మాలని మన హృదయ చక్రంలో స్థిరపరచుకుందాము. ఆ తల్లి యొక్క పాద పద్మాలని మన హృదయంలో సహస్రార చక్రంలో దర్శించుకుందాం. మన యొక్క మనసుని, బుద్ధిని, అహంకారాన్ని, ప్రత్యహంకారాన్ని సంపూర్ణంగా తల్లి యొక్క పాద పద్మాలకి సమర్పించుకొని మనం సామూహిక ధ్యానం చేసుకునేందుకు సిద్ధమవుదాము. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా హృదయ చక్రంలోకి, సహస్రార చక్రంలోకి రండి తల్లి. మీ దివ్యమైనటువంటి స్వరూపాన్ని, శక్తివంతమైన ప్రకాశవంతమైనటువంటి మీ దివ్య మంగళమైన స్వరూపాన్ని మా హృదయంలో సహస్రార చక్రంలో స్థిరపరచండి తల్లి. ఈ సామూహిక ధ్యానం చేసుకునేందుకు మాకు అనుమతిని ప్రసాదించి నిర్విచార నిర్వికల్ప స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. మాయా భ్రమల నుంచి రక్షించి రాగద్వేషాలకు అతీతంగా తీసుకుని వెళ్ళండి తల్లి. మనం ఇప్పుడు కుండల్ని జాగృతి చేసుకుని బంధం తీసుకుందాం. మన యొక్క చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా సహస్రార చక్రంలో ఉంచుకుంటూ 3 మహామంత్రాలు, తదుపరి శ్రీ గణేశ మంత్రాలు తీసుకుందాం.
మన యొక్క 2 అరచేతుల్ని భూమాత మీద ఉంచుకుంటూ భూమాత ప్రార్థన చేద్దాము. తల్లి భూమాత, మాలో ఉన్నటువంటి దోషాలన్నిటినీ గూడా తొలగించండి తల్లి. మా యొక్క సప్త చక్రాలలో 3 నాడుల్లో ఉన్నటువంటి దోషాలన్నిటినీ తొలగించి, మాకు సహజయోగ ప్రాప్తిని ప్రసాదించండి తల్లి. మీలో ఉన్నటువంటి గురుత్వాకర్షణ శక్తిని, సుగంధాన్ని మాకు ప్రసాదించండమ్మా. సహజమైనటువంటి జీవితాన్ని, సహజమైనటువంటి ఆలోచనల్ని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ ఆది భూమాత రూపంలో మమ్మల్ని అనుగ్రహించండమ్మా. మనము భూమి మాత ద్వారా వస్తున్నటువంటి ఆ చైతన్యాన్ని మన 2 అరచేతుల ద్వారా మనలోకి తీసుకుందాము. మన యొక్క ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకుందాము. మన యొక్క చిత్తాన్ని ఎడమ మూలాధార చక్రం నుంచి ఎడమ ఆజ్ఞా చక్రం వరకు కింద నుంచి పై వరకు మెల్లగా నడుపుకుంటూ వెళుతూ, పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మా ఎడమ వైపునున్నటువంటి అన్ని చక్రాల దోషాలను భూమి తత్వంలోకి తీసుకోండి తల్లి. శ్రీ గణేశుడి యొక్క శక్తిని మా ఎడమ వైపునున్నటువంటి ఇడానాడిలో స్థిరపరచండమ్మా. ఈడానాడికి శక్తిని ప్రసాదించండి తల్లి. మా గతానికి సంబంధించిన ఆలోచన అన్నిటినీ కూడా తొలగించండమ్మా. శ్రీ శ్రీ మహాకాళి రూపంలో, శ్రీ భైరవనాథుడి యొక్క రూపంలో మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి తల్లి. మన యొక్క చిత్తాన్ని సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా తీసుకుని వెళ్తూ ఇడానాడి అంతా కూడా వ్యాపింప చేసుకుందాము. మన యొక్క కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు, ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుకుందాము. మన యొక్క చిత్తాన్ని కుడి మూలాధార చక్రం నుంచి కుడి ఆజ్ఞా చక్రం వరకు కింద నుంచి పై వరకు ప్రతి చక్రంలో కూడా నడుపుకుంటూ వెళ్తూ, శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మా యొక్క పింగళ నాడిని శుద్ధి చేయండి తల్లి. మాలో ఉన్నటువంటి అధికమైన వేడిని, అతి ఆలోచన అన్నిటినీ కూడా తొలగించండి అమ్మా. మీ యొక్క నిర్మలమైన చైతన్యాన్ని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. చల్లని చైతన్య తరంగాలు ప్రసాదించండి అమ్మా.
నిర్మలమైన చిత్తాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ మహాసరస్వతి రూపంలో, శ్రీ హనుమంతుడి యొక్క రూపంలో మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి అమ్మా. మన యొక్క 2 అరచేతుల్ని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకుందాము. 2 అరచేతుల్లో సమానమైనటువంటి చైతన్యాన్ని గమనించుకుందాం. మన యొక్క చిత్తాన్ని మధ్య నాడిలోకి తీసుకుని వెళ్దాము. సుషుప్త నాడిలో మన యొక్క మూలాధార చక్రం నుంచి సహస్రార చక్రం వరకు మన యొక్క చిత్తాన్ని నడుపుకుంటూ వెళుతూ, శ్రీ మాతాజీ మమ్మల్ని సమతుల్యమైన స్థితిలో, వర్తమాన స్థితిలో ఉంచండి తల్లి. మీ యొక్క అనంతమైనటువంటి పరమ చైతన్యాన్ని మా యొక్క సప్త చక్రాలకి ప్రసాదించండి అమ్మా. మా యొక్క కుండలిని శక్తికి ఉన్నటువంటి అన్ని ఆటంకాలను తొలగించండి తల్లి. మా యొక్క కుండలిని శక్తిని ఆది మహా కుండలిని శక్తితో కలపండి అమ్మా. శ్రీ మహాలక్ష్మి రూపంలో, శ్రీ గౌరీ గణేశుడి యొక్క రూపంలో మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి తల్లి. మన యొక్క చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా మూలాధార చక్రంలో ఉంచుకుందాము. తల్లి యొక్క పాద పద్మాల్ని మన యొక్క మూలాధార చక్రంలో దర్శించుకుందాం. తల్లి దయచేసి శ్రీ గణేశుడి యొక్క తత్వాల్ని, గుణాలని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ గణేశుడు మీ యొక్క పాద పద్మాలకు చేస్తున్న సేవను మాకు కూడా ప్రసాదించండి అమ్మా. సహజ యోగ ప్రచారంలో ఏర్పడుతున్న అన్ని ఆటంకాలను తొలగించండి తల్లి. అమాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి ఆనందాన్ని, పవిత్రతను, వివేకమును, విచక్షణ జ్ఞానాన్ని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. మన యొక్క చిత్తాన్ని నాభి చక్రంలోకి తీసుకుని వెళ్దాము. మన యొక్క కుడి చేతిని ఎడమ నాభి చక్రం మీద ఉంచుకుందాము. శ్రీమాతాజీ మా యొక్క ఎడమ నాభి చక్రంలోని సమస్తమైన బాధలను, దోషాలను తొలగించండి తల్లి. మాల గృహలక్ష్మి తత్వాన్ని స్థిరపరచండి అమ్మా. మా మధ్య ప్రేమ తత్వాన్ని పెంపొందించండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ
గృహలక్ష్మిగా మా ధర్మాన్ని నిర్వర్తింపచేయండమ్మా. విశ్వ నిర్మల ధర్మాన్ని, వసుదైక కుటుంబాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. మన యొక్క ఎడమ చేతిని కుడి నాభి చక్రంపై ఉంచుకుందాము. శ్రీమాతాజీ, మాలో శ్రీ రాజ్యలక్ష్మి తత్వాన్ని స్థిరపరచండమ్మా. మా కుటుంబము, ఆర్థికమైన విషయాలు, సాంఘిక బాధ్యతలు అన్నిటినీ కూడా మీరే నిర్వర్తిస్తున్నారు తల్లి. మేము ఏమీ చెయ్యటం లేదమ్మా, అంతా మీరే చేస్తున్నారు. ఆనందించేది కూడా మీరే తల్లి. శ్రీ రాజ్యలక్ష్మి రూపంలో మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి అమ్మా. మన యొక్క చిత్తాన్ని మధ్య నాభి చక్రంలోకి తీసుకుని వెళ్దాము. శ్రీమాతాజీ, నిజమైనటువంటి ధనము, ఆత్మ జ్ఞానము, ఆత్మ సాక్షాత్కారము, మాకు అటువంటి ధనాన్ని ప్రసాదించండి అమ్మా. లక్ష్మీ తత్వం నుంచి మహాలక్ష్మి తత్వంలోకి తీసుకుని వెళ్ళండి తల్లి. మా యొక్క ఆత్మతత్వాన్ని, యోగ తత్వాన్ని నాభి చక్రంలో స్థిరపరచండి అమ్మా. శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణుల యొక్క రూపంలో మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి తల్లి. మన యొక్క చిత్తాన్ని నాభి చక్రం అంతా కూడా సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా తిప్పుకుంటూ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క పరమ చైతన్యంతో మిళితమవుదాము. మన యొక్క చిత్తాన్ని సహస్రార చక్రంలోకి తీసుకుని వెళ్దాము. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా యొక్క సహస్రార చక్రంలోకి రండి తల్లి. మీ దివ్యమైనటువంటి పాద పద్మాలని మా యొక్క సహస్రార చక్రంలో బ్రహ్మనాడిలో ఉంచండమ్మా. మా యొక్క బ్రహ్మనాడిని, బ్రహ్మరంధ్రాన్ని మరింత విశాలం చేయి తల్లి. మాకు నిర్వికల్ప స్థితిని ప్రసాదించండి అమ్మా. శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవి రూపంలో మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి తల్లి. శ్రీ సదాశివుడు, శ్రీ ఆదిశక్తి స్వరూపానికి హృదయపూర్వకంగా, ఆత్మపూర్వకంగా ప్రణామాలు సమర్పించుకుందాము. ఆ యొక్క నిర్విచార స్థితిలో పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ గారు ఇచ్చినటువంటి ప్రవచనాన్ని ఇప్పుడు విందాము. 1992లో ఆస్ట్రేలియాలో ఇచ్చినటువంటి స్పీచ్ ఇది.
జై శ్రీ మాతాజీ. Sahaja. And they were amazed. They couldn't find a single pie missing. Here I think there is no control of the government. No, nobody comes and sees. In India, everything has to be audited. All the money you send in India, foreign exchange, has to be informed to the Reserve Bank. Every pie of it and all the expenses have to be sent after 6 months. Not an easy thing to teach your wild children there. So many times you're thinking of sending them away. You have your school and have your own children. The way you have made them wild, never trained them anything, never said anything, they're extremely wild. They're running helter skelter. We are so frightened of them, we don't know what to do. We had to put so many guards to look after them. And then on top of that, these French people come and start talking against the school. What efforts have you put in? Let us see. I have done so much for you, as you say. All right, what have you done for Sahaja? Let's come to the reality. How much money you have given? What have you done for Sahaja? Except for playing around with each other using your games. This you did in India. The English played their games and now they're having it back from Ireland nicely. Give up all these things. These are not meant for human beings. These are meant for monkeys. Even why insult the monkeys? Good human beings, righteous human beings, don't do like that. You are all angels. I've made you into angels. You are like Ganesha. And what are you doing? You can't give money. I mean, you can't give money. I can't believe it. An ordinary Indian, if I ask, they'll all rush to give me money. I don't think I could have built anything like that school here. Never possible. Impossible. And an ashram, you go and see in Delhi. You can't. You have money, but you are extremely miserly. Very miserly people. You don't spend any money, don't want to spend money, and if somebody has money, he wants to lynch it. Or somebody has money, then he starts his own arbitrary nonsense without doing anything about money part. You know that I have paid a lot of money myself, paid my husband's money. It's very unfair to him. But he wants to do it. He says that's what punyas are. We Indians believe that way. That is a real thing. That's not just a belief. I'm sorry I have to say on this unpleasant thing, but it's worse in Australia. Some wife starts dominating the husband. Now, this is what the case. Such stupid wife starts dominating the husband. She gets into brutish ideas and she destroys the whole of Sahaja. It happened in Sydney. And she formed her own military of her own style of women. Is it good? Now, individually, even if you improve, and if collectively you are not improving at all. Because it's collectivity which is going to make you nice. That is going to mold you. That is going to make you the beautiful people of the progeny. Beautiful parents, beautiful children. That's my vision is. I've been coming every time to Australia. Every time. We have so many Sahajogis. You know, first I told them they are very poor. They couldn't believe it. So they wanted to give me presents. I said, don't give me presents. No, mother, you also give so many presents. All right, all right. So we started with 50 pounds for the whole of Australia. And you know, you are on the bottom line, even less than the Turkish. In Turkey, we have hardly 21 people. Because you're poor.
The poverty is inside, not outside. Then the power, so-called. This is the money part of it. Now everybody is trying to become a leader. You haven't seen how the leaders have come down the ladder and gone to hell? You haven't seen that? Leadership is the worst thing anybody should accept. It's a testing ground. At a lower level is better. If you go into that level, then this power crawls up into your head. Then you start doing meddling with money, meddling with women, meddling with all dirty things that you do. I mean, you think you have become very powerful now. You can do what you like. So never hanker after leadership. One thing. Thank God I'm not a leader. Say like that. Especially in your country, you have so many examples of these horrible leaders being completely destroying you people and Sahaja. If Sahaja is destroyed, you will be destroyed too. Don't you understand that one? You are part and parcel of Sahaja. If only human beings are needed, best to go to Russia. What's the use of coming to Australia or to Melbourne? Russians are not at all arbitrary, you will be surprised. Only one fellow, Oleg, who was in Switzerland, in the embassy, he's the one only, because he learnt it from there. Because they have lived collectively, they know what is collective life is. And they are all the time introspective. So humble, you won't believe, even their newspaper are so humble. When I was talking to them, they said, but mother, we are nothing compared to others in spirituality. Can you imagine? Those who are so high up say like that, laden with such beautiful things, they bow. Very anxious that I should allow them to have pujas in every place. So anxious. You saw them when they came. You saw these Romanians, see? 125 people came to Hungary. And they never use books, never. Can you imagine? Never books. Everything they know by heart. So I said, how do you manage? He said, unless until we know by heart, we don't sing another song. And 125 people singing so beautifully, Baba Mama said, they put us to shame. I don't know from where they picked up, how they learnt it. Such beautiful people these Hungarians are. And I said, where are you going to stay? In a garden. I said, in a garden in the night, it's quite cold. Mother, you are looking after us. They never bothered me about their food. I don't know where they ate their food, where they lived. And they went away next day. I said, how did you come? For the puja. Such nice people. Such beautiful set of people. Once you get all these 6 countries, the thousands and thousands who are real seekers. They are not seeking money. They are not seeking all this nonsense. They are not seeking power. They are seeking God. They are seeking the truth. They are seeking their own being. I mean, you can see it. See the comparatively, what is the difference between them and the other European people. You'll be surprised. People have gone from, say, Brazil to Portugal, from Portugal to Brazil. They are very much better than these people in Portugal. Then the Spanish who have gone, say, to America. Those who are Spanish are wonderful people there. Iranians who have gone from Iran. We have got 900 Iranians in Los Angeles. 900 Iranians. That means all these ethnic groups are going to topple you down. That's all I can say. Why?
Why should they? You are also human beings. You are also seekers. You are also honest seekers. You have been seeking all your lives, in previous lives also. But when you are born in these countries, you are so much conditioned by the nonsense of this country. All these countries have this nonsense. Communism has really helped them. I tell you, it has helped them. Believe me, it has helped them very much. This kind of democracy has become a democracy. Just a democracy. You have to think what we are going to be. What do we want to be? Why are we in such? Nobody forced you to come here. You are here for what? For what purpose? What am I doing? One small thing is that you must listen to your leader, or else you should write to. This much you can't do. I'm not saying for money, forget it. And also I know there are very good Sahajogis also, excellent Sahajogis. Also I know that. But they are getting strangled by some few who try to just put their own ideas. Imagine, even the English have changed. But when they come to Australia, they start showing their teeth. Surprising. In England, they are all right. Is it Australia meant for breeding such things here? How can we be brought to that wisdom where to understand our own value, our own self-esteem, to understand what are we here for? How to do that? You tell me. I have given you realization. I've worked very hard. You saw me yesterday. Every day, in nowhere I do like this except in Australia. Believe me. I touch everyone. I raise everybody's Kundalini. I work on everyone, whether they are bhoots or rakshasas. Nowhere, because I know there's a problem here. But don't you think you should also help yourself? You must meditate and you should support collective. All of you have to support the collective. Don't start talking ill of others. Christ has said, beware of murmuring souls. He said only beware. I am saying, murmuring souls, beware yourself. It's the other way down. I am not Christ. That I'll warn you that you be careful of the murmuring souls, but I better warn all the murmuring souls to be very careful. Because Kruta Yuga has started. This Parama Chaitanya has become dynamic. Because of that, you all got realization. And you listen to the miracles of people. See how they are helped. You have seen my photographs. Nothing more is to be said about myself, that you know very well. But only mentally, not in your heart. So now, please understand. You have to oblige yourself. You have to look after yourself. You have to respect yourself. And your being. You are not ordinary people. You are not like all other those Australians who have nothing to do with God. You have been seeking in your last lives. So many lives you have been seeking. That's why you are here. Otherwise, you would not have been here. You are seekers, ancient seekers. But now this modern birth of yours should not blanket you completely from reality. I know of so many good people here.
when I don't know what to say. All this I had to say before the puja, I never say like that. But I was so disturbed the way I saw people are behaving. Especially yesterday, when I saw all these people coming before me and shaking, wearing my badges and shaking before me. How I must have felt yesterday till. Last night I couldn't sleep till 5 o'clock in the morning. Really, it all upset me very much. Here I am, working hard, coming all the way to Australia. I have so many other things to be done. Gorbachev wanted to meet me. I said, no, I can't come. I have to go to Australia. I don't know how much value you attach to my attention to you. Anybody who starts doing arbitrary work, please inform me. And nothing should be done secretly. I should know each and everything. And if you don't tell me, I'll find out. It's sad that on this day I have to say this, but it's Kundalini is the powerful thing within you. And you must look after her. I'm talking to you about Kundalini because that's your mother. And she sees you all the time. She knows your problems. And when you start getting out of the central channel, she drops down completely. Then you are thrown either to the right or to the left. Then you are vulnerable to anything. If you go to the right, you start showing off your capacity to dominate, to be arbitrary. And if you are shown to the left, you are possessed. So I always said that in Australia, mostly people are either dominating or dominated. Nobody seems to be standing on their two legs. That's not good. Only those who are good Sahajogis know it very well. And they stand on their legs and see for themselves what is happening. All this I am saying because I know your value. You don't know. I know what you are capable of. I used to dream that Australians one day will travel all over the world spreading Sahaja. But they are like a yo-yo, go up, come down, go up, come down. Sometimes they are leaders, sometimes they are Sahajogis. Next time I will not come to Melbourne if I hear anything against the leader or who doesn't listen to leader. Anybody who tries secretly or cleverly to talk against the leader, I know that person. I mark it. Don't play into the wrong hands. I'm telling you now. Otherwise, you will come and tell me, Mother, this has happened, that has happened. Nothing will help but collectivity. Take it from me. Supposing in my hand, say, if this finger runs this way, this finger runs this way. One has to be spastic to do that. Or someone has to be sick, that your fingers are running helter and skelter, your hands are running helter and skelter, all your body running helter and skelter. So next time I'm not going to come to Melbourne if I see all these things happening. Regarding the other thing is Lily Dale or whatever it is, I will see to it and I'll manage it the way it has to be properly done. I will not play into somebody's hands. You know that very well. I'm very clever. I know everything. Nobody can befool me. Of course, I allow them for a while. Then try. You shouldn't doubt anybody's honesty, righteousness, character, chastity. Don't doubt. Doubt yours. Don't doubt others. See for yourself how far you are. Your Kundalini will show. This Kundalini, you see, once rises, as I told you, pierces through your fontanel bone. So beautifully it does. You don't know what obstructions there are. I've seen certain Kundalinis like dead snakes.
just bleeding, cannot rise, comes up to the Navi, again goes back, absolutely disappointed. Some fight with the chakras. Just see how they have to work it out. They come to the chakras and want the deities to be awakened. So they want to put their energy there. But they cannot, because so constricted is their chakras. Sometimes it's broken. This Kundalini, poor thing, she has been waiting for ages with you to give you your realization. She is the one who will bring forth your benevolence. She is your own mother. She loves you and she wants to give you your second birth. But are we helping her? Are we working it out for her? Or we are mentally working our own styles and things? In Sahaj, you have to lead a very Sahaj life. Of course, this has been there because you are born in a funny atmosphere, we can say. But now try to see for yourself why you are making it difficult for the Kundalini to come up. Why is she obstructed? Where is she obstructed? Why can't she come up? What is going wrong here? It's the development of your being is the most important part. I'll have to give one or two examples how it works. As I said, you have all the powers. Of course you have. But you have to manifest. Two cases I've seen recently. One was that of Rajesh Shah. Now you know Rajesh Shah is like a business tycoon and very well known. He's president of the Junior Chamber of Commerce and all that. Very well posted. And from his childhood, he has been a very intelligent boy. He stood first in the whole of Cambridge. Whole of Cambridge. And he's a MSc in mathematics. All that is there. But he's extremely humble and he has a background that he has been a Devi worshipper. Whatever time he gets, he meditates and he comes to the collective, works it out that way. One day his uncle was very sick, who is not a Sahaja, but his aunt requested Rajesh that he should come and pray for the husband because now he's departing. They had removed everything. They said he's going to die within, say, half an hour's time. He arrived there. He didn't know what to do. He looked at my photograph. He didn't have. So he took out his pendant, just a pendant, and he touched it with his forehead. And he said, I put my hands like this, mother, closed my eyes. I said, mother, please save my uncle. That's all. Once I said. And the uncle had closed his eyes, had gone into coma. And just after that, he started opening his eyes. Within 3 days, he was completely cured. Then he went to America. Now, about 1 year has passed, he's perfectly all right. This shows the inner development, the powers you have. These are the real powers, not the power of a leader or the power to pull down the leader. That's all. You are playing tricks with yourself and cheating yourself. Another case of one Mr. Shukla from Bombay, who is in charge of the whole catering of the Taj Mahal group of people. His wife and he both are great devotees, but I didn't know they were that great. So his mother was dying with cancer in Rohtak, which is about, say, at least from Bombay, at least maybe 2,000 miles away. And they received a trunk call that she's going to die within 3-4 days and she's in a very bad shape because she has cancer. He went there and he saw her suffering very much. She never knew also about me. So again, he got so much into agony. He said, now what to do? He came home. He saw my photograph. He said, I feel so assured, mother. I just need put down myself on my knees. And I prayed, oh mother, please save my mother. That's all. And within 3 days, this lady got out of her hospital, the one who was dying. And then
She came to Bombay. We took her to the hospital, Tata Memorial Hospital. They said she has no cancer. He has all the papers. In Czechoslovakia, there was a lady who was brought on the stage, absolutely in a most dilapidated condition. She was brought on the chair. And somehow or other, she tried to sit up. And she said one thing to me, Mother, I know you will cure me. Of that I am sure you will cure me. I said, Is it so? She said, Yes, I know. I said, All right, get up. She just got up. Just started looking at her. Just got up. She said, Can I walk down? Yes, please, I go. She walked down the steps, very old woman. And then she started running. And everybody saw that and they were laughing, they didn't know what to say. She was not a Sajogini, nothing. But she felt something about me. They are very sensitive, extremely sensitive to spirituality. That's one thing this communism has given them. Extreme sensitivity to communism and sensitivity to me. I mean, they had never heard about me, nothing. Just seeing my photograph, 16,000 people came. What do you say to that? Seeing my photograph in Moscow, 16,000 people. I said, why? People asked, how is it you all came? I said, because you can see on her face writ large that she's a divine person who has come to save. You can see, can't you see? Even the gypsies living there said the same thing. They didn't see any miraculous photographs, nothing. Completely surrendered their ego, completely surrendered their ego. I never talked to them, nothing. Just seeing. First time when I went to Leningrad was about, say, at least 5,000 people in that hall and 5,000 sitting outside. When I was going inside, they said, Ma. I said, Ma, who said? They learned from people that it's called Ma in India. Ma, what about us? I said, all right, I'll see. Went inside, gave everybody realization when I came out. To my surprise, all of them were sitting there. I said, all right, come tomorrow. We'll have the program here. Next day, the ones who were sitting inside and outside, all of them came 10,000 and sat outside in the garden. They all got realization. Leningrad. If you go and see there, you will know what is Sahaja Yoga, what it is meant for human beings. They're not bothered about what is happening in Russia, anything. So we get food, all right, Mother, you're looking after us. We don't have to worry at all, nothing. Just let this politics go. Right? As such, there is no leader there. As such, there is no leader. Poor Bagdan, you know how bad he is at accounts like me, he's hopeless. And he says, Mother, I do the same thing as you have your compartments, you make your little envelopes. Still, I am no good. But he's managed. One person. And for your information, he's an Australian. You should be proud of. So one Australian has gone that far. He should be your ideal. That is what you have to achieve, not some leadership nonsense. And he's such a pure soul, you won't believe. Such a pure soul. He understands Ganesh Tattva so well. I was told he is in Sydney. I don't know if he's here. That's what it is. One person. He gave up his job, went there, looked after them. He's an Australian, but basically he's Russian. Even when you think of him, the joy starts bubbling out. Even one person. What about you people all becoming like that? One day let me see you all becoming beautiful people like that, enjoying your collectivity. You cannot enjoy Sahaja Yoga without collectivity.
you cannot enjoy. Whether there are two persons or many persons. Only you have to understand the collectivity. This is a compulsion on Sajogis. As I said, you don't have to go to Himalayas, don't have to do anything. Because the Kundalini now has awakened. It is awakened and it has become one with the whole. And this whole has to be pleased with us. And this whole is being reflected within our heart as the spirit. This whole is the Kundalini. This whole is the spirit. How can we get out of it? So now, forget about whatever I've said it. Except remember one thing, we all have to be collective. That's the only way we can rise. Collective is the one system of the divine which is a blessing to us, because Kundalini can only rise if you are collective, otherwise it will not. If your attention is on yourself, it won't. Which I will be telling you now later on in Sydney why is it the Bodhisattva principle has to work out. So for the time being, I think we should now understand that we are praying to our mother Kundalini. She's the one who has given us everything. She's the one who has given us our spirit. She's the one who has given us all the health, wealth, and prosperity. She's the one who has given us the spiritual life and the joy of it. We have to be very thankful to her. Though we have troubled her, tortured her, not listened to her, still she's so anxious without any reward to her. She's so very anxious to work it out. That's why I thought of the Kundalini Puja today, so that you all understand how much she has done for you, and what you have to do is just to allow her to rise. Don't put on her your small, petty, nonsensical ideas. Let her go. You have to allow it. Alright, so we'll have a puja now. Kundalini Puja is a very small, short puja. జయ శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితిలో ఉన్నామండి. జయ శ్రీ మాతాజీ. కుండలిని పూజ సందర్భంగా 1992లో ఆస్ట్రేలియాలో ఇచ్చినటువంటి ప్రవచనానికి తెలుగు అనువాదం ఇది. నా టేపులు కోర్స్ లాగా కాదు, కుండలిని గురించి, చక్రాల గురించి, వాటిని శుభ్రపరుచుకునే విషయాల గురించి చెప్తుంది. వాటిలో బూట్స్ లేవు. అందరూ చక్రాల గురించి తెలుసుకోవాలి, కానీ నా టేపుల్ని సవరించటానికి, వ్యాపార దృష్టితో చూడటానికి, వాటిని షార్ట్స్ లాగా చేయటము ఇటువంటి వద్దు. ఇటువంటివి చేసిన వారు ప్రజలు అదృశ్యమవుతారు. దీనివల్ల కొంత మాకు చెడ్డ పేరు వస్తుంది, కొంత ఇబ్బందులు సృష్టిస్తారు. కనుక వారు ఇబ్బందుల్లో పడతారు, వారికి వ్యాధులు కూడా వస్తాయి. మీరు సహజ యోగా నుంచి బయటికి వెళితే గణాలు మిమ్మల్ని చూసుకోవు, ఆ తర్వాత రక్షించబడరు. దానికి నేను బాధ్యత వహించను. మీరు ఏమి చేస్తున్నారో మీ నాయకులను, లీడర్స్ ద్వారా తెలుసుకుంటాను. ఇప్పటికే చాలా మంది లీడర్లను మార్చాను. మీరు కూడా తప్పకుండా నాకు తెలియచేయండి. మీ లీడర్ని అడగకుండా నాకు వ్రాయవచ్చు. మీ లీడరు ఇబ్బంది పెడుతున్నారని, మీపై ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్నారని, లేదా తప్పు చేయటానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని మీరు అనుకుంటే నాకు వ్రాయవచ్చు. కానీ నేను ఈ లీడర్లను నియమించాను, కాబట్టి వారిని గౌరవించండి. నేను వారి కుండల్ని, పరమ చైతన్యాన్ని గమనించి నియమిస్తాను.
కానీ కొన్నిసార్లు వారి దగ్గర ఇవి చెడిపోతాయి. పశ్చిమ దేశాల్లో సమస్య ఏమిటంటే వారు బహిర్ముఖంగా ఉంటారు. అధికారాన్ని, డబ్బుని కోరుకుంటారు. భారతదేశం పేద దేశమైనా వారు ఒక్క పైసా తాకరు. గణపత్ పూలే ఢిల్లీ ఆశ్రమాలు అన్నిటినీ కూడా మీ డబ్బు ద్వారా నిర్మించలేదు. మీకెందుకు అకౌంట్స్ గురించి వెతుకుతున్నారు? మీ గురించి మీరు ఏమి అనుకుంటున్నారు? ఈ లీడర్లు ఇక్కడ డబ్బు సంపాదిస్తున్నప్పుడు ఎవరు అడగలేదు, ఎవరు చెప్పలేదు, ఎవరు తెలుసుకోవటానికి ప్రయత్నించలేదు. ఈ వ్యక్తులు ఇక్కడ ఎలా డబ్బు సంపాదిస్తున్నారని ఎవరు అడగలేదు. దీని గురించి ఎవరు నాకు చెప్పలేదు కూడా. మీరు స్కూల్‌కి కట్టుకుంటే నేను అడగలేదు. అక్కడ భారతదేశంలో స్కూల్‌ని కొన్నారు. దానికోసం భూమిని కొన్నారు. మీ పిల్లలే అక్కడ చదువుతున్నారు. అక్కడ డబ్బు గురించి, ఖర్చుల గురించి ఎందుకు ఆరా తీస్తున్నారు? అది భారతీయ ట్రస్ట్. ప్రతి నగరంలో బాబా, మామ చూసుకుంటున్నారు. అతను ట్రస్టీ కాకపోయినా నేను కూడా చూస్తూ ఉంటాను. సహజ యోగా ట్రస్ట్ అంటే నిజాయితీ గల శుభ్రమైన ట్రస్ట్ అని చెప్పాడు. భారతీయులకి దేవుని గురించి, సాంప్రదాయం గురించి తెలుసు. ప్రభుత్వాన్ని మోసం చేయవచ్చు కానీ దేవుణ్ణి మోసం చేయరు. వారు ఆ డబ్బుని ఎప్పటికీ తాకరు. కావాలంటే ఖాతాలను చూడండి. భారతదేశంలో ఒక సాధారణ వ్యక్తి కూడా దేవుని డబ్బును తాకరు. నేను సహజ యోగా ప్రారంభించినప్పుడు నాకు ఖాతాలు, లెక్కలు తెలియవు. నేను వాటిని చూసుకోలేను కాబట్టి ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేశాను. తల్లి మేము మీకు ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాము అన్నారు. అట్లాగైతే వాటిని సురక్షితంగా ఉంచండి అని చెప్పాను. వారు వారి నగలను అమ్మారు. దానిని నమోదు చేశాను. ప్రతి ఒక్కరూ ₹1000 చెల్లించారు. పేదవారు 1000కి తక్కువగా ఉంటే ధనవంతులు కొంచెం ఎక్కువగా ఇచ్చారు. ఇంకొంతమంది ఇంకొంచెం ఇచ్చారు. దాంతో సహజయోగా మొదలైంది. వీటి అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. సహజయోగాపై ఆదాయ పన్ను విచారణ జరిగింది. ఒక్క పైసా కూడా కనిపించలేదు. వారు ఆశ్చర్యపోయారు. ఇక్కడ ఆడిట్ ఉండదు. ఇండియాలో ఆడిట్ ఉంటుంది. మీరు ఇండియాకు పంపిన డబ్బు గురించి రిజర్వ్ బ్యాంకుకి సమాచారం ఇవ్వాలి. మీలాంటి అడవి బిడ్డలకు నేర్పటం అంత తేలికైనటువంటి విషయం కాదు. మీ పిల్లలకు శిక్షణ ఇవ్వలేదు. చాలా క్రూరంగా ఉంటారు. వారికి కాపలాదారుల్ని ఏర్పరచవలసి ఉంటుంది. నేను మీకోసం చాలా చేశాను. మీరు సహజ యోగాకి ఏం చేశారు? ఎంత డబ్బిచ్చారు? మీరు చేసింది ఒకరితో ఒకరు ఆడుకోవటం తప్ప. మంచి మనుషులు, ధర్మబద్ధమైనటువంటి వారు ఇలా చేయరు. మీరు దేవదూతలు. నేను అలానే చూశాను మిమ్మల్ని. మీరు గణేషులే. మీరు డబ్బు ఇవ్వలేరంటే నమ్మలేను. నేను నా భర్త డబ్బు చెల్లించాను. దానిని పుణ్యకార్యం అని మేము అనుకుంటాము. ఒక భార్య భర్తపై ఆధిపత్యం చెలాయించింది. ఆమె బూట్ ఐడియాస్‌తో వెళ్ళింది. ఆమె మొత్తం సహజయోగం నాశనం చేస్తోంది. ఇదే సిడ్నీలో జరిగింది. సొంత సైన్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంది. ఇది మంచిదా? పేదరికం లోపల ఉన్నది, బయట కాదు. ఇప్పుడు అందరూ నాయకుడిగా మారటానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. లీడర్లు నిచ్చెనపైకి వచ్చి నరకానికి ఎలా వెళతారో మీరు చూడలేదు. లీడర్ అనేది ఒప్పుకోవటం చెత్త విషయము. అది ఒక పరీక్షా మైదానం. కింది స్థాయి నుంచి ఉన్నటువంటి వారు మంచివారు. లీడర్‌గా ఉంటే డబ్బు జోక్యం ఉంటుంది, మహిళలతో జోక్యం ఉంటుంది, అన్ని మురికి పనులతో జోక్యం ఉంటుంది. లీడర్‌కి ఆశపడటం అనేది ఎక్కువ. నేను లీడర్ కానందుకు ఆ దేవుడికి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాను. మీ లీడర్లు ఈ దేశంలో సహజయోగం నాశనం చేస్తున్నారు. ఇది నాశనం అయితే మీరు నాశనం అవుతారు. అది మీకు అర్థం కావటం లేదు. మీరు సహజయోగంలో ఒక భాగము. ఈ 6 దేశాలలో వేల సంఖ్యలో నిజమైనటువంటి సాధకులున్నారు. డబ్బు గురించి కానీ, అధికారం అంటే పవర్ గురించి కానీ, లీడర్‌షిప్స్ గురించి కానీ వారు సాధన చేయటం లేదు. వారు సత్యం గురించి సాధన చేస్తున్నారు. వారికి యూరోపియన్ వారికి ఎంత తేడా ఉందో గమనించారా? మనం ఎలా ఉండబోతున్నాం? మనం ఎలా ఉండాలని అనుకుంటున్నాం? మన సహజయోగాలో ఎందుకు ఉండాలనుకుంటున్నాము? అని మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి. మీరు మంచిగా ధ్యానం చేసుకుంటే సామూహికతకు ఉపయోగపడతారు. నా గురించి మీకు మానసికంగా తెలుసు. హృదయంలో మాత్రం కాదు. మీకు మీరే బాధ్యత వహించాలి. మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోవాలి. మీ ఉనికిని మీరు గౌరవించుకోవాలి.
మీరు కోరుకున్నారు కాబట్టి శుద్ధమైనటువంటి ఇచ్చతో ఇక్కడ సహజ యోగాలో ఉన్నారు. జై శ్రీ మాతాజీ. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ. మాకందరికి కూడా నిర్మలమైనటువంటి సాధనను ప్రసాదించండి తల్లి. స్వచ్ఛమైన సాధనను, ఏమీ ఆశించకుండా సహజ యోగాలో నిజమైనటువంటి సాధనను మాకు ప్రసాదించండి అమ్మా. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ. ఈ రోజున మాకందరికి కూడా సామూహిక ధ్యానాన్ని ప్రసాదించినందుకు మీకు శతకోటి కోటి ధన్యవాదాలు తల్లి. అనంత కోటి ధన్యవాదాలమ్మా. శ్రీ మాతాజీ. మాకందరికి కూడా నిరంతరము ఆధ్యాత్మికోన్నతిని, ఆత్మోన్నతిని ప్రసాదించండి తల్లి. క్షమస్వ పరమేశ్వరి, క్షమస్వ పరమేశ్వర. మనము రేపు ఉదయపు ధ్యాన కార్యక్రమంలో మరలా కలుసుకుందాము. మనం ఇప్పుడు కుండలిని జాగృతి చేసుకుని బంధం తీసుకుని మరలా కొద్దిసేపు సంగీతం వింటూ కూడా మన నిర్విచార స్థితిని కొనసాగిద్దాము. అందరికీ నిర్మల్ డే అండి. జై శ్రీ మాతాజీ.